Bagnasco dov'è? Bagnasco dov'è? Bagnasco c'è? A Safrica. Me lo chiami per vedere se lo trovi? Dimmi. Pronto Irene? Io sì, ho già chiesto di mettere tutti seduti, però non stanno seduti, bisogna radunarli. No, finché non arrivano non si siede. Oh madonnina. Ma il ministro lo trattieni un altro po'? Ok? Ok, va bene. Va bene, ciao. Io devo dare la parola. Ho bisogno di iniziare. Ho bisogno di iniziare, dobbiamo iniziare. Hello. How do you put this thing on? It should be on, no? Hello? Yes. Hello? It's on. It's on, eh? Yes, yes. Amedeo, non c'è nessuno fuori? Eh no, cerca di andare di là e spingili qua. Ti prego. Perché noi dobbiamo iniziare la sessione, se no non ci si fa. The person coming is a vice prime minister, right? Yes. Protocol said they have to clear before they can call the president. Sì, ma mancano tutti gli italiani. Dove stanno? Oh, you don't know, I speak in Italian. Ah, vabbè, ma bisogna... Allora le persone vengono avanti. But ask people to come. Eh, Can you ask people to get it into the... yeah. We kindly invite all the guests to take their seat, please. The session is resuming soon. Thank you very much. Arrivo il mio libretto, me l'ha portato via. No, mannaggia. Dovrebbe avere il posto davanti voi, eh? C'avete il posto... Dobbiamo iniziare, se no faccio parlare il Kenyota. All'ordine, io sono all'ordine iniziale, se no non ce la facciamo. Va bene, ok. Ok. Ah, l'amministratore delegato di qua. C'ha il nome. Accanto al ministro. Ambasciatore bombardiere di qua. L'hanno portata prima. Adesso no, qui questa. Vai. È diversa, sarà quella. Date di questa, vai, vai. L'acqua disinfestata, che ne so. Veramente, ma questo è un delirio.
Now, yes, I see my first speaker now. Who is your first speaker? Mr. Bagnasco, the CEO of Sparkle and the President of West Africa. The private sector? The private sector? Yes, 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 that's your yes, yes. And your Chamber of Commerce, you see him? Yes, yes. Is he yes, here? Oh, I need to see him, eh? Because Yes, I can yes, brand. yes. Then you have to call him. Yeah. Have you seen him? Let me look. Please. Anche lì, guarda. Si occupa, No, vabbè. lì. Ah, lì al C'è un riservato, vai lì. One the chief of protocol. There is a big problem. The deputy calling. Now is a big problem. The chief of staff to protocol.
our seats. Let's have. Hello? 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 English Hello? test. Hello? Hello? Let's be seated. He's coming. This is my guy. He's here. Please take your seat. Okay, see, We kindly ask all the guests to take their seats. We are good. Yes, yes. Let's be seated. They come in, right? They are almost there. Let's be seated. Take your seat. Gentlemen and ladies, or ladies and gentlemen, let's be seated. Distinguished guests, please take your seats. I would kindly rise and be upstanding as we receive His Excellency the President of the Republic of Kenya and the Vice Prime Minister and the Minister of Foreign Affairs and International Cooperation of Italy. Please take your seat. The closing session of the Italy-Kenya Business Forum is about to take place. Your Excellency, President William Ruto, the President of the Republic of Kenya, the Deputy Prime Minister and the Minister of Foreign Affairs of Italy, His Excellency Antonio Tajani, the Prime Cabinet Secretary and the Cabinet Secretary of Foreign Affairs of the Republic of Kenya, Cabinet Secretaries present, Principal Secretaries present, the Ambassador of Kenya to Italy, senior government officials from Italy and Kenya is present, captains of industries present, distinguished guests, all protocol observed. Good evening and welcome to the closing session of the Italy-Kenya Business Forum 2026. We now have the pleasure to invite Mr. Enrico Maria Bagnasco, President of Confindustrias Africa and Mediterraneo, to take the floor. Prego. Presidente Ruto, Ministro Tajani, autorità keniote, italiane, istituzioni, cari colleghi, benvenuti in questa sessione conclusiva di questa bellissima giornata di lavoro. Permettetemi innanzitutto di ringraziare il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione per l'Ambasciata d'Italia a Nairobi, l'Agenzia ICE per averci coinvolto in questo Business Forum. La nutrita delegazione keniota con la partecipazione di tante aziende e tante istituzioni a cui hanno corrisposto altrettante aziende e istituzioni italiane
ha dato oggi una spinta molto importante alla cooperazione tra i due paesi, basandosi sui tanti progetti e le tante collaborazioni che già oggi sono attive. In qualità di Presidente di Confindustria Africa e Mediterraneo rappresento l'Associazione del Sistema di Confindustria che da 45 anni supporta le aziende italiane nel loro processo di internalizzazione in Africa, Medio Oriente e Turchia. 45 anni testimoniano la solidità e la longevità del rapporto tra l'Italia e queste regioni. Abbiamo parlato di tanti settori importanti, abbiamo parlato di energia, abbiamo parlato di agri-food, abbiamo parlato di tutti i settori merceologici legati alla pelle, alle macchine agricole, alle macchine utensi, ma abbiamo parlato molto anche di digitale, di infrastrutture, di intelligenza artificiale, a testimonianza della ampiezza dei rapporti che ci sono tra i due paesi, dalle straordinarie opportunità che noi possiamo trovare in questa regione, a sviluppo di tutti i progetti, e sono veramente tanti, che le imprese italiane hanno lì, e della relazione di business mutua. Questo evento si inserisce nella cornice del piano Mattei, che ha dato sicuramente un focus, un'enfasi, una priorità di tutto il sistema Italia verso l'Africa. La nostra associazione si concentra in quella che è la parte più operativa di questo rapporto, cioè effettivamente di accompagnare con mano le aziende partner verso le istituzioni italiane, verso le istituzioni dei paesi europei, insieme al Team Italia, come è stato chiamato questa mattina, e quindi in particolare a tutti gli attori del sistema istituzionale finanziario, ICE, CDP, Simest, SACE, che sono sempre a fianco delle imprese a fornire supporti, analisi, contributi per lo sviluppo di questi paesi. Oggi molte aziende hanno parlato, mi piace ricordarne alcune, tra i nostri soci come De Lorenzo, Assomac, Almaviva, Anie, IEG, Eni, Leonardo e Sparkle che io rappresento. Questa mattina è stato molto proficuo, mi hanno detto, gli incontri aziendali presso Condotte, presso Almaviva, per vedere da vicino due aziende che nei rispettivi settori delle infrastrutture e del digitale già danno e possono dare ulteriore slancio a questa relazione. Insieme possiamo assolutamente scrivere un capitolo di sviluppo in questa collaborazione, fatto non solo di business, fatto anche di formazione, di trasferimento di know-how e di crescita sostenibile per entrambe le parti. Questo è quello che facciamo ed è quello che vogliamo fare, una visione strategica orientata al risultato. Grazie a tutti e buona sessione. Your Excellency, considering the Kenya-Italy FDI and trade volume landscape and leveraging on the Kenya-EU Economic Partnership Agreement and the Italy-Africa Mattei Plan, and also leveraging on today's investment promotion mission, I now invite the President of the Kenyan National Chamber of Commerce, Dr. Eric Ruto, to do a recap of the benchmarking visits and the breakout sessions that were done earlier today. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, the Prime Minister for Italy, Antonio Tajani, the Prime Cabinet Secretary, Moses Mudavadi, Cabinet Secretaries present, senior leaders of the private sector, both from Italy and from Kenya. Good afternoon. On behalf of the Kenya National Chambers of Commerce and Industry, I'm honored here today to represent over 60,000 companies and over 2 million SMEs that we represent as the Kenya National Chambers of Commerce and Industry. Today here, Your Excellency, I'm accompanied by over 70 leaders and chief executive officers of Kenyan companies
who have come to look for investment opportunities and trade opportunities here in Italy. They represent various sectors such as finance and banking, leather and textiles, agribusiness, horticulture, tourism, information technology and digital economy, mining, energy, healthcare, automotive, cultural artifacts, and business process outsourcing. Earlier today in the morning, I met our counterparts, the Union of Chambers of Italy, of which they represent over 5 million companies. Out of these, 120,000 companies do international businesses. Over 200 already have invested and doing business in Kenya and East Africa, and 600 companies are looking to invest in Kenya. And this is an opportunity that we want to carry out of this business delegation that you have led today. Earlier in the morning, we visited several companies, specifically in infrastructure and energy, agriculture, tourism, and energy. And they did benchmarking tour of those companies. Later in the afternoon, we had a plenary session, and the high level was open by the principal secretaries, Dr. Mukwana and PS Abubakar. PS Abubakar presented the enabling business environment to start and scale up and to attract Italian foreign direct investment in Kenya. The principal secretary for industry presented that Kenya is safe and gave the analogy that Kenya was safe 120 years ago when Italian Catholics would take 6 months to travel from Mombasa to his village to start a Catholic church. But today, we have state-of-the-art infrastructure projects such as the ports, the airports, energy infrastructure, and the railway, and you can take less than a day or even less than 5 hours to be able to get to his village. And it was safe then for your great-grandfathers, and it is safe now for you to invest in Kenya. The Director General for Export Promotion for Italia presented the expectations of the Italian companies in different sectors, especially in technology sector, on a win-win collaboration with the local companies for them to be able to establish in Kenya to serve the Kenyan market, East African market, and the African continent at large. Under the Mattei plan, the Italian Expo Group presented an opportunity to be able to have the largest MICE project that is meeting conferences and investment. And Your Excellency, we have told them that Kenya has the right facilities for purposes of investment, and Kenya is going to open the state-of-the-art and the largest conference facility in Africa, the Bomas of Kenya, and I do welcome them. In partnership with the Italian Chamber, we're organizing an international business expo that we are going to hold in 8th, 7th, and 9th of October 2026, this year in the next 6 months. And we are going to do it in Bomas of Kenya. The chairperson of Kenya Export Promotion Agency presented the products that we are already exporting to Italy and the European Union in terms of coffee, tea, tropical fruits, leather products, and we have one of our members from Alfarama Textile here who has done it for the last 20 years. The CEO for Kenya Investment Authority, Dr. Mwendwa, presented several investment opportunities in the public-private partnership, the National Infrastructure Fund, the private sector investments, and the regional investments in Kenya. On the breakout sessions, we had very fantastic and deeper conversation on opportunities in energy, where the Ministry of Energy presented opportunities to take Kenya from the current 3,000 megawatts to 10,000 megawatts. And one of the companies has already committed to invest in Kenya, that is ENI, especially in renewable energy. In tourism, agriculture, quite a number of discussions were done, both by the Kenyan side and the Italian side. I would want to welcome our partners, the Italian Chamber and the business people, to Kenya, being the 6th largest economy in Africa with a GDP of 136 billion. The private sector contributes over 80% of the employment and 70% of its GDP. We drive 60% of the investment, so you can be able to trust us as the local investors,
and we welcome you to bridge the gap to bring foreign direct investment. We are open, we are ready, and bankable for investment. Your Excellency, the President Ruto, thank you for leading from the front, opening the doors for Italy-Kenya business and placing the private sector at the center of your economic transformation agenda. To the government of Italy and to the Prime Minister, thank you for your partnership and welcoming us through recognizing Kenya as a priority African partner. On behalf of the Kenya National Chambers of Commerce and Industry, the private sector, thank you for having us here in Rome. We look forward to doing business with Italy. Thank you very much. We now invite to the podium Ms. Paola Valerio, responsible for international relations, SACE, to deliver his remarks. Good afternoon, President Ruto, Deputy Prime Minister Tajani. It is a great pleasure and an honor to be here today and to represent what SACE can do in order to further enhance the already excellent relations between Italy and Kenya. SACE is the Italian Export Credit Agency. We operate with the guarantee of the Ministry of Economy and Finance on our commitments that renders our insurance and financial solutions particularly competitive for both Italian exporters and their Kenyan counterparties. We act as a leverage of resources, mobilizing private capital, private entities, insurers, but also exporters and banks. Moving to Kenya and focusing on Kenya, we act in the country in line with the approach and vision of the Mattei Plan for Africa. So promoting the growth of Italian companies on one side, but also facilitating projects that are strategic for the perspective of the Kenyan government. We have already an exposure, significant exposure of over 300 million, which is encompassing large transactions, especially in infrastructure and energy sectors, but we also have in our portfolio smaller transactions in a set of diversified sectors, such as, for example, agribusiness, mineral and machineries. Amongst the most important transactions, I would like to mention the Konza project, which is the first smart city in the African continent, and we are currently working in order to further promote the project in its phase 2, collaborating with the African Development Bank. Effectively, collaboration with the multilaterals is part of our strategy, so one of the pillars of our strategy. We have already, several years ago, purchased an equity participation in ATIDI, which is a Pan-African institution representing over 24 countries. And now we are collaborating also with the AFC, but also Afreximbank, in order to further enhance our presence, leveraging on their knowledge of the African continent. Another pillar of our strategy is focusing on strategic transactions, corridors, large infrastructure projects, that will shape the future not only of Kenya, but more in general of the African continent. In this respect, our idea is to try to engage large Italian companies in those projects, but also their value chain, which is composed of SMEs. So trying to facilitate access of Italian SMEs towards those projects. I also wish to mention that exactly with the purpose of enhancing the role and the presence of Italian SMEs, we have signed today an agreement, including with Siemens and Assomac, to facilitate exports of Italian SMEs in the leather industries, so machineries that would facilitate processing of leather goods and leather products. This is a systemic approach that we want to carry forward also for the future, and of course, all in alignment with the strategy that is set forth by the Ministry of Foreign Affairs and International Cooperation, and also with all the other partners of the Italian system. So we want to transform potential opportunities into concrete contracts, and in order to do so, we have also launched a task force for Africa that we invite you also to
consider when submitting projects from the Kenyan side or Italian side to SACE in order to speed up their approval. Thank you very much. We would like to invite now to the podium the Director General of the Italian Trade Agency, Mr. Lorenzo Galanti. Signor Presidente della Repubblica, Dottor William Ruto, Vicepresidente del Consiglio, Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, onorevole Antonio Tajani, Ministri, cari partecipanti, gli incontri di oggi confermano quello che già i numeri ci raccontavano, cioè una storia di forte complementarietà. Se noi guardiamo all'interscambio Italia-Kenya nel 2025, vediamo una crescita del 34%, che però è composta in larga parte da un incremento delle esportazioni keniane verso l'Italia, più 81%, anche da un incremento delle esportazioni italiane verso il Kenya, 12%. Questa maggiore competitività dei prodotti keniani è frutto di un impiego di tecnologie italiane. Un terzo di quello che l'Italia esporta verso il Kenya è composto da macchinari e possiamo, se guardiamo per esempio al caso specifico dell'industria conciaria, vedere come l'Italia è diventato il secondo mercato di destinazione del cuoio keniano proprio in virtù dell'impiego di macchinario italiano. Possiamo dire lo stesso, cioè che per altri settori, salire lungo la catena del valore, nel settore dell'agroalimentare, quindi attraverso il packaging, nel settore dell'industria tessile per esempio, ma anche nel settore del macchinario agricolo, offre alla Kenya un elemento di competitività sui mercati internazionali che costituisce la chiave delle nostre relazioni commerciali. ICE ha aperto il proprio ufficio a Nairobi nel 2023, oggi abbiamo una rete di uffici ICE nel continente africano di 12 più 14 desk e in particolare in Kenya ci focalizziamo sul settore fieristico dove partecipiamo a Big Five Construction nel settore evidentemente delle costruzioni, Gitex nel settore delle nuove tecnologie, Propac East Africa appunto nel settore degli imballaggi. Nel 2025 abbiamo portato oltre 100 buyer a fiere internazionali in Italia, domani si apre a Rimini McFruit e abbiamo un importante gruppo di buyer italiani, keniani, tra cui alcuni sono presenti qui oggi. Sulla formazione, questo programma che si chiama Lab Innova for Africa, sviluppato da ICE con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, vede per quanto riguarda il Kenya una declinazione molto specifica legata all'IT e al digitale, ed è rivolto a piccole e medie imprese keniane e start-up keniane. Con la nostra omologa che proba abbiamo avviato un negoziato per un accordo di collaborazione, con Invest in Kenya stiamo facendo altrettanto proprio per dare un quadro strutturato alle nostre attività congiunte. Quindi ancora una volta guardiamo con grande fiducia all'ulteriore sviluppo nel contesto della diplomazia, della crescita dei nostri rapporti con questo importante mercato, ovviamente anche nei settori infrastrutturali dove abbiamo sentito ci sono importanti progetti che stanno andando avanti. Quindi ancora buon lavoro a tutti e buona serata. Grazie molte a Lorenzo Galanti. Chiamiamo adesso ad intervenire la dottoressa Regina Corradini D'Arienzo, Chief Executive Officer e Direttore Generale di Simest. Presidente della Repubblica William Ruto, Vice Premier Antonio Tajani, autorità, istituzioni, imprenditori, buon pomeriggio. Grazie davvero per questo Business Forum. Per noi il piano Mattei è veramente centrale nella nostra azione. Come Simest noi ci occupiamo di essere il partner dell'integrazione delle imprese italiane e per noi il Kenya all'interno del piano Mattei è assolutamente un paese strategico. Lo facciamo in due modi principalmente. In primis incrementando la competitività delle imprese italiane
per essere qualitativamente più efficaci nelle esportazioni, ma anche nelle importazioni da parte del Kenya e dell'Africa e del Piano Mattei. Una cosa che però ci terrei a sottolineare è l'importanza che noi diamo nella nostra partnership in quello che è il rafforzamento della formazione del capitale umano. Noi abbiamo una misura ad hoc di 200 milioni di euro che con orgoglio dico che è stata già totalmente utilizzata dalle piccole e medie imprese italiane che hanno interessi verso l'Africa e verso il Kenya. Misura che supporta qualsiasi tipo di investimento che si vuole fare verso l'Africa, ma anche in Italia per esportare maggiormente verso l'Africa, ma è una misura che è centrata sulla crescita formativa dei giovani africani e dei giovani keniani, che possano anche nella sinergia con le imprese italiane poter, grazie alla nostra tecnologia, poter ulteriormente crescere e far crescere la comunità locale in totale partnership. Con altrettanto orgoglio ringrazio il Vice Premier Tajani che ci segue molto nella regia della Farnesina nel nostro operato e Cassa Depositi e Prestiti, l'amministratore delegato Scannapieco, perché siamo riusciti col governo nei giorni scorsi a avere la validazione di un fondo di 150 milioni di euro che porterà lo Stato italiano tramite Simest a essere partner di capitale nelle imprese italiane che decidono di investire in Kenya. Questo è molto importante in Kenya e in tutti gli altri paesi del Piano Mattei. Questo è molto importante perché noi vogliamo darvi una dimostrazione fattiva che la nostra è una partnership che non solo vuole portare le imprese italiane a esportare e a crescere nel loro business, ma vuole anche far crescere le comunità locali in totale partnership con voi, e questo fondo ci permetterà di essere soci di tutte queste iniziative di internazionalizzazione che per noi, come dice sempre il nostro Vice Premier, non vorrà mai dire delocalizzazione, ma partnership in joint venture con tante imprese del Kenya. Grazie mille. Thank you very much. Now kindly invite Mr. Dario Scannapieco, Chief Executive Officer, Cassa Depositi e Prestiti, to deliver his remarks. Signor Presidente Ruto, signor Vicepresidente del Consiglio Antonio Tajani, autorità imprenditrici e imprenditori, fa molto piacere partecipare a questo Business Forum che si colloca in un momento molto significativo per le relazioni tra Italia e Kenya. Quello che stiamo vedendo è che la relazione diventa sempre più strutturata, sempre più focalizzata su priorità condivise come la crescita sostenibile, lo sviluppo industriale e la transizione climatica. E in questo percorso il settore privato e il rafforzamento dei rapporti business to business svolgono un ruolo centrale. Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di Banca Nazionale di Promozione, è al fianco delle imprese italiane interessate a cogliere le opportunità offerte dal Kenya e ad ampliare la propria presenza in questo mercato molto dinamico, come ci è stato appena rappresentato. E lo facciamo mettendo a disposizione finanziamenti a medio-lungo termine per supportarne l'internazionalizzazione, lo facciamo molto spesso in partnership con Simest, nonché con finanziamenti a favore delle controparti locali per l'acquisto di beni e servizi italiani. Abbiamo inoltre sviluppato strumenti di advisory rivolti in particolare alle piccole e medie imprese, pensati per accompagnarle nei loro percorsi di crescita internazionali. Tra questi uno strumento innovativo, la piattaforma digitale CDP Business Matching, che abbiamo lanciato in Kenya lo scorso anno, che sta già favorendo la nascita di partnership concrete tra imprese italiane e keniote. Parallelamente, nel nostro ruolo di istituzione finanziaria per la cooperazione e lo sviluppo, CDP sostiene iniziative ad alto impatto, lavorando a fianco di governi, istituzioni finanziarie internazionali e partner privati, sostenendole i progetti. Ecco, in questo contesto operiamo nell'ambito del Piano Mattei del governo italiano. Dalla sua apertura, dal lancio del Piano Mattei ad oggi, abbiamo approvato progetti per oltre 2,2 miliardi di euro, principalmente, anzi esclusivamente in Africa, per progetti coerenti proprio con il Piano Mattei. E in Kenya, in particolare, attraverso il Fondo Rotativo Italiano per la Cooperazione allo Sviluppo, abbiamo erogato oltre 50 milioni di euro di prestiti concessionali al governo a sostegno di progetti nei settori della sanità, dell'acqua, delle infrastrutture e dell'agricoltura.
Tramite il Fondo Italiano per il Clima abbiamo stanziato ulteriori 150 milioni di euro per supportare riforme volte a favorire la transizione del Paese verso un'economia verde. Insieme all'IFC, all'International Finance Corporation del Gruppo Banca Mondiale, abbiamo mobilitato 210 milioni di euro per l'espansione nella produzione e nella lavorazione di biocarburanti, contribuendo alla decarbonizzazione dei trasporti e generando benefici per molti piccoli agricoltori. E guardando al futuro, CDP sta concentrando il proprio impegno su 2 aree strategiche. La prima riguarda l'efficienza energetica e la resilienza climatica, incluso lo sviluppo delle energie rinnovabili, delle reti e dell'accesso all'elettricità, ambiti nei quali lavoriamo insieme a partner internazionali di primo piano. La seconda è la filiera agroalimentare e in questo contesto siamo molto lieti di annunciare la firma, che è avvenuta pochi minuti fa, di un accordo di finanziamento in favore di Equity Bank nell'ambito del programma Terra promosso da CDP insieme alla FAO e all'Unione Europea. Ecco, questo finanziamento consentirà di ampliare l'accesso al credito per micro, piccole e medie imprese attive nel settore agricolo in Kenya, rafforzandone l'inclusione finanziaria. L'accordo poi è accompagnato da un memorandum volto a promuovere opportunità di business tra le nostre imprese anche attraverso iniziative di matchmaking. Per rafforzare ulteriormente la nostra capacità operativa e la collaborazione con partner locali, CDP in questo momento, in questi giorni, sta aprendo un ufficio a Nairobi. Per noi Nairobi è un hub strategico per l'Africa orientale, con un ruolo chiave nel collegare mercati, istituzioni e opportunità. In conclusione, guardiamo con convinzione alla possibilità di continuare a lavorare insieme per costruire una partnership solida e di lungo periodo tra Italia e Kenya, capace di generare benefici concreti per le nostre economie e le nostre comunità. Grazie. Thank you very much. Your Excellency, distinguished guests, it's now my pleasure to invite the Cabinet Secretary for Investment, Trade and Industry, Honorable Lee Kinyanjui, to address us and take it up from here. Thank you, Principal Secretary Abubakar, together with your co-host for taking us through that session. Your Excellency, President of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto, our Prime Cabinet Secretary and Cabinet Secretary for Foreign Affairs, Musalia Mudavadi, Your Excellency, the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs, Antonio Tajani, my colleague Cabinet Secretaries, Principal Secretaries, senior government officials here present, and the business community. Allow me to take this opportunity first to thank all of you for being part of this very important business session. Your Excellency, in the morning, we had several visits to some of the places where they are very good in agriculture, in energy, and value addition, and I participated in the one for agriculture, and I want to confirm that indeed we have a lot we can be able to learn and work together. And the history of Kenya and Italy is very long. As was said earlier in the day, most of our rural areas, the priests who actually came were actually speaking only Italian, and we had to translate to know what God had said. So we still have very fond memories. In my own hometown, there's a small church that is built in a place called Maimahio. It's a very small church. It was built by the prisoners of war in 1942. It still remains a very important site where visitors still visit every day. And therefore, our bonds are unbreakable, and we are here to now look at the commercial side and to get our business people to talk one-to-one and be able to create the necessary linkages. So I wish to take this opportunity to underscore today's engagements that have demonstrated the strong and growing partnership between Kenya and Italy, anchored on shared opportunities in trade, investment, innovation, and sustainable development. The discussions and interactions we have witnessed today reaffirm the immense potential that exists for deeper collaboration between our two
countries. We have nearly 220 Italian companies present here, showing great interest in this forum. I confirm that Italy brought one of the biggest delegations in the just concluded Kenya International Investments Conference that was held in Nairobi last year. Over 70 companies were represented. I want to take this opportunity to salute them for the confidence they have demonstrated in our economy. I confirm that my ministry's singular role is to convert interest to tangible opportunities, and the investment promotion agency, Invest Kenya, will be deployed to fully follow up on all the leads that were generated both in Nairobi and also here. Indeed, this forum has provided a valuable platform for connecting investors from Kenya, institutions, business people, and also translating dialogue into tangible opportunities. We are particularly encouraged by the commitment shown by both public and private sectors to advance mutually beneficial partnerships. Distinguished guests, it is also my distinguished honor to announce the just signed MOU between our Equity Bank and CDP Bank, where over 40 million will be availed for business people participating in this forum, and also to help strengthen the trade, because a lot of times when the trade deals are signed, without the necessary financial infrastructure to support it, we may not see it take off. So this is one area where we are both signing the trade agreement, but also giving the facilitation necessary. And I want to congratulate the two banks for that very critical stage. Ladies and gentlemen, I now have the opportunity to invite the Prime Cabinet Secretary and the Cabinet Secretary for Foreign and Diaspora Affairs of Kenya, the Honorable Dr. Musalia Mudavadi, to deliver his remarks and proceed from there. Welcome. Your Excellency, the President of the Republic of Kenya, Honorable William Samoei Ruto, the Deputy Prime Minister and Minister for Foreign Affairs and International Cooperation of Italy, distinguished colleagues from Kenya, and our partners and potential partners from Italy. Good evening. I'm sure you're all familiar with the famous phrase that Rome was not built in a day. And whoever made that statement was, in my view, looking at the resilience of Italy, the hard task that it takes to put up a nation, how meticulous you must be. And indeed, even as we go through the streets of Rome, we can still see the cobblestone that was placed there one at a time, and the very magnificent structures that have stood the test of time. So, equally, the relationship between Kenya and Rome was not built in a day. It has taken 60 years of very strong partnership and collaboration between our two countries. And that is why we are here, so that we can look at the next phase of our partnership. So I do not want to say too much, because we want the business deals to flow and to be signed. So I will take this opportunity to invite the Deputy Prime Minister, Antonio Tajani, to come forward and tell us how the cobblestones were put together to build Rome. And then thereafter, we shall invite His Excellency, the President of the Republic of Kenya, to make the closing remarks. The Honorable Prime Minister. Thank you.
signor Presidente, signor Primo Ministro, cari amici ministri e carissimi amici della delegazione del Kenya, carissimi imprenditori, questo Business Forum corona una giornata che segna un momento fondamentale nelle relazioni tra Kenya ed Italia. Ho partecipato agli incontri del Presidente e del Primo Ministro con il Presidente Mattarella, con il Primo Ministro Meloni, due incontri importantissimi che hanno segnato il rafforzamento delle relazioni politiche ed economiche tra due paesi che sono da sempre amici e che vogliono continuare a lavorare insieme per far crescere le loro economie e quindi dare risposte positive ai cittadini del Kenya e ai cittadini italiani. Incontri molto positivi perché poi si sono conclusi anche con la firma di una serie di accordi importanti che prefigurano poi una serie di altri incontri, una serie di altri accordi politico-economici che rafforzeranno l'amicizia dei nostri paesi. Signor Presidente, io ci tengo a sottolineare quanto per questo governo e per noi italiani l'Africa sia un continente fondamentale. È il continente che si affaccia di fronte a noi, collegato dal Mar Mediterraneo. Un continente che ha sempre dimostrato grande attenzione e grande interesse per l'Italia e anche per l'Europa. E noi non possiamo disattendere questa richiesta di amicizia, questa attenzione nei nostri confronti. Perché sarebbe un errore politico ed economico strategico gravissimo non considerare l'Africa un nostro partner fondamentale. Per quanto mi riguarda, io lo faccio da quando ero commissario europeo, prima ai trasporti e poi all'industria. E lo faccio oggi da vicepresidente del Consiglio, da ministro degli Affari Esteri, ma anche del commercio internazionale. Noi crediamo molto nella diplomazia della crescita e, signor Presidente, questo è un volume appena pubblicato dal mio Ministero dedicato proprio alla destinazione Africa. E questo è un volume pubblicato dalla nostra ambasciata a Nairobi dedicata al Kenya, per spiegare e per invitare gli imprenditori italiani, grandi, piccoli, medi, a guardare con sempre maggiore attenzione al vostro Paese, insieme al continente africano. Ma, signor Presidente, certamente lei saprà che la sede africana della televisione pubblica italiana è a Nairobi, a dimostrazione che Nairobi e il Kenya sono per noi un punto di riferimento fondamentale e vogliamo che lo sia sempre più. Un ponte anche per parlare con tanti altri paesi africani per il ruolo che voi svolgete. Vede, signor Presidente, l'Italia è la seconda potenza industriale europea. Siamo il paese al mondo che ha, dopo la Cina, la maggior varietà di produzione. Noi vogliamo contare sulla qualità del nostro saper fare. Vogliamo contare sulla capacità di saper realizzare prodotti di grande qualità e guardiamo con grande interesse al vostro mercato perché è un mercato che cresce, un mercato giovane, un mercato che ha delle straordinarie potenzialità. Ma, signor Presidente, noi abbiamo bisogno di voi, perché il vostro Paese è un Paese ricco di materie prime. È un Paese industriale come l'Italia, dove ci sono imprese industriali e anche imprese agricole, non può fare a meno delle materie prime. Senza materie prime non si è competitivi.
E allora credo che noi dobbiamo guardare con grande attenzione alle vostre straordinarie potenzialità, con un'ottica da amici fraterni, un'ottica, direbbero gli inglesi, win-win o gagnant-gagnant, direbbero i francesi, vincente per entrambi, che permetta a voi di poter utilizzare al massimo le risorse che la vostra terra vi regala, utilizzando il nostro saper fare. E noi, utilizzando il nostro saper fare, dobbiamo insieme a voi costruire un progetto di crescita economica ed industriale. Guai a pensare che le materie prime si prendono e si portano da noi. Le materie prime si trasformano laddove ci sono, anche con il nostro saper fare, con joint ventures, che permettono alle imprese italiane e del Kenya di lavorare assieme, di far crescere l'economia di entrambi i paesi, creare posti di lavoro e poi portare le materie prime che noi acquistiamo in Italia per rendere più competitivo il nostro sistema. Così contemporaneamente diventa più competitivo il sistema del Kenya e diventa più competitivo il sistema italiano. Lavorando insieme, mano nella mano, come fratelli che vogliono insieme costruire un futuro diverso. Si è parlato tanto di turismo, certamente il turismo agevola queste relazioni personali perché conoscere sono tanti gli italiani che trascorrono le loro vacanze in Kenya. Siamo contenti di accogliere anche nel nostro paese la diaspora del Kenya. Sono tanti bravi lavoratori, tanti tecnici esperti. Io credo che poi alla fine dovremmo anche studiare di avere un volo diretto Roma-Nairobi per favorire ancora di più le relazioni economiche e commerciali, ma anche turistiche. Sono tanti settori dove possiamo lavorare insieme. Io lo dico agli imprenditori italiani. La nostra ambasciata e il Ministero vi accompagneranno in Kenya perché voi possiate realizzare i vostri progetti, perché voi possiate esportare prodotti di qualità italiani, ma possiate anche investire. L'ha detto bene la signora Corradini prima. Internazionalizzare non significa delocalizzare, è l'esatto contrario. Noi vogliamo che le nostre imprese internazionalizzino, quindi investano anche oltre ad esportare, per produrre anche in paesi amici come il Kenya. Perché anche questo è un accordo vincente per entrambi. Si crea lavoro e si crea benessere per le nostre imprese. Il nostro impegno come Ministero, insieme a Cassa Depositi e Prestiti, insieme a ICE, Simest e SACE, è quello di accompagnarvi per farvi conoscere meglio un paese amico, utilizzando le straordinarie relazioni politiche che ci sono fra Roma e Nairobi. Questo vi permetterà di operare meglio, di conoscere meglio, di investire meglio, di fare meglio business. E sappiate che nessuno di voi dovrà mai sentirsi solo quando opererà in Kenya come in qualsiasi altra parte del mondo. La riforma del Ministero degli Esteri che abbiamo voluto è operativa dal 1° di gennaio, ha finalmente una direzione generale della crescita che è chiamata a seguire tutte le imprese italiane nel mondo perché possano sentirsi forti, appoggiate e sostenute dal governo. C'è una sala operativa che lavora 24 ore su 24 per dare risposte a tutti gli imprenditori che hanno bisogno di avere informazioni. La notizia dell'apertura di una nuova sede a Nairobi di Cassa Depositi e Prestiti è una bellissima notizia. Signor Presidente, è la dimostrazione che noi crediamo nel Kenya. Crediamo nel governo del Kenya, col quale abbiamo ottimi rapporti e credo che potremo in futuro continuare a realizzare grandi progetti utili per i nostri paesi. Utili per costruire la pace, perché io cito sempre una frase di un economista e filosofo francese, Bastiat: laddove passano le merci non passano le armi. Noi siamo paesi che, come è emerso anche da questo Business Forum, puntano molto sull'economia, puntano sul commercio,
Noi siamo anche pronti, signor Presidente, signor Primo Ministro, signor Ministro del Commercio, ad accogliere anche i vostri prodotti, ad incrementare gli investimenti anche del vostro Paese in Italia. Non deve essere un rapporto a senso unico, deve essere un rapporto bilaterale. Siamo pronti ad accogliere anche i vostri imprenditori che vogliono fare joint ventures qui nel nostro Paese. Lavorare insieme in tanti settori, abbiamo parlato del caffè, non abbiamo parlato abbastanza della sanità, ma vedo l'amico Kamel Ghibri qua e credo che il gruppo San Donato possa lavorare molto per la sanità. La tutela della salute dei cittadini è importante. L'Africa non può avere aspettative di vita così brevi come ci sono, ahimè. Dobbiamo fare di più. Noi crediamo, signor Presidente, lei saprà che l'Italia finanzia il progetto Gavi per la creazione e la produzione di vaccini in Africa per allungare le aspettative di vita dei bambini africani, perché non possiamo accettare che un bambino viva 2 o 3 anni soltanto. E noi abbiamo la responsabilità, proprio perché siamo amici dell'Africa, di dare risposte anche nel settore della salute e della sanità. Forse è la cosa più importante che noi dobbiamo fare. Abbiamo parlato a lungo anche con il Presidente oggi degli aiuti umanitari che l'Italia sta portando in Sudan con la missione, con l'operazione Italy for Sudan, e il Presidente ha sottolineato quanto sia importante ridurre le sofferenze di un popolo che è afflitto da una guerra per la quale sia il Kenya che l'Italia cercano di portare a conclusione. C'è anche questo. Non c'è soltanto business, c'è anche politica per tutelare i diritti dei popoli a vivere in pace, ad aiutare i popoli che soffrono quando lo possiamo fare. Questo è un dovere per tutti. Signor Presidente, io veramente ho apprezzato molto quello che lei ha detto parlando della questione del Sudan. Voi state svolgendo un ruolo importantissimo per contribuire, lo ha detto anche il Presidente del Consiglio Meloni, a portare la pace nei paesi attorno a voi. Noi siamo pronti a fare tutto ciò che serve. Siamo al vostro fianco, perché abbiamo un obiettivo comune. La pace, basta morti, basta disastri. Credo che queste affermazioni poi debbano essere accompagnate da azioni forti e noi siamo pronti ad investire, come ho raccontato qualche giorno fa, italiana carichi di aiuti alimentari, di acqua, di tende. A Natale è arrivato un aereo carico di beni alimentari anche per i bambini. Non vogliamo che ci siano più quei campi dove purtroppo vivono soltanto donne e bambini, perché gli uomini sono o in guerra o sono morti. Non lo possiamo accettare. Quindi credo che anche da questo Business Forum parta, a conclusione di questa giornata intensa di collaborazione tra l'Italia e il Kenya, parta anche un messaggio di pace. Non è soltanto puro interesse economico. C'è una visione dell'Africa, c'è una visione dell'Europa, c'è una visione tra continenti vicini che devono poter vivere in pace e devono poter essere veramente dei fari di luce per il mondo. L'Africa ha straordinarie potenzialità. Noi abbiamo il dovere di aiutare tutti i popoli africani affinché attraverso il nostro saper fare possano veramente far incrementare e far esplodere le loro potenzialità. Non sarà soltanto un vantaggio per i popoli africani, sarà un vantaggio anche per noi, sarà un vantaggio per tutto il mondo. Ecco, signor Presidente, con gratitudine la saluto, la ringrazio per averci fatto l'onore di partecipare a questo Business Forum, ringrazio il Primo Ministro, il Ministro degli Esteri, ringrazio tutti quanti voi, ringrazio tutti gli imprenditori del Kenya, siete sempre i benvenuti, troverete tra gli imprenditori italiani sempre un amico con il quale certamente fare affari, ma anche stringere rapporti umani e personali, che sono la cosa più importante per ogni essere umano. Non siamo nati per vivere soli, siamo nati per vivere insieme agli altri e insieme agli altri dobbiamo sempre costruire qualche cosa di positivo. Oggi abbiamo messo una tessera nel mosaico perché è stata una giornata molto positiva. Grazie ancora, signor Presidente.
Thank you very much. Mr. Deputy Prime Minister, officials from Kenya and Italy, Excellencies, distinguished ladies and gentlemen, good evening. I'm very happy to be here this evening to finally wrap up this very important session of the Business Forum that has brought together business people, entrepreneurs from Kenya and Italy together in one room to sample the opportunities that are available for us to undertake, working together as one team. I am truly grateful that we have a full room here. It's one of the most well-attended business fora I have attended anywhere. And it speaks to the confidence that has been developed between both the Italian business community and the Kenyan business community. And it serves as an encouragement to those of us who are policymakers that we have a real opportunity. When business steps up, then it makes work very easy for those of us in the policy-making space. The numbers, as has been said here earlier, are very encouraging. We are seeing opportunities of growth, both in exports from Kenya and also in the business opportunities that are being undertaken by Italian business entities. We now have close to 50 major Italian business entities doing business and operating out of Nairobi. We just opened the office the other day of MedO Foundation that will again continue to build synergies between Kenyan companies and Italian companies as we look at the opportunities that exist for investment. Let me say a couple of things by way of opportunities that are available in Kenya. I know the CEO of Kenya Investment Authority, who is here in this meeting, that gentleman there has explained to you investment-ready opportunities, bankable opportunities that are available in Kenya that are awaiting investors, joint partnerships, public-private partnerships to undertake those investment opportunities. And the coming together of the business communities of these two countries, one from Africa and the other from Europe, not only opens opportunity for Kenya and Italy, but it also opens opportunity for European market to the Africa continental market. So when you see an opportunity in Kenya, it's not just in Kenya. It's actually a door to the East African community, a population of 330 million people, to COMESA, which is a population of 680 million people, and to the African continent, a population of 1.4 billion people with a GDP of $3.7 trillion. So as you sit in this room, there is huge opportunity for your businesses, both in Kenya to the African continent and in Italy to the European market. Aside from the opportunities that have been mentioned by the Kenya Investment Authority, from a public sector, we have rolled out 3 major programs that have significant investment opportunities. We are looking to generate 10,000 megawatts of energy from geothermal, wind,
solar, and hydro. The opportunities are available for you to sample. We are not only profiling those opportunities for generation of energy, but we are also ready to co-invest with you. Those who are ready to invest in that space, so that you know that we mean business, and so that you know that we are ready to risk our own resources. We're going to put in our own resources as Kenya to support the investment in energy generation. We're not only putting on our own investment money, but we are providing an offtake mechanism that guarantees that the investment you make will have a return that is guaranteed by the government of Kenya. We have investment opportunities in water harvesting, water storage, and water reticulation. This is largely for commercial purposes of irrigation and food production. These are not social projects. These are commercial projects. We have investment opportunities to build 50 megadams to de-risk or to make it bankable. We are prepared to put in, for every investment, up to 20% of the investment by the government of Kenya. And we are looking at different instruments now. I know for a very long time, many companies expected that we are going to borrow money and then hire contractors to do the projects. We are re-engineering that space. For social projects, that's going to be the case. But for commercial projects, we are looking at new instruments, investment instruments, public-private partnerships, joint ventures to work on these opportunities. And the reason why we are rethinking the development infrastructure in not just Kenya, but in our continent, is because physical space in our budgets is shrinking. And we do not want a competition between commercial projects that are commercially viable, crowding out social projects like education, health, and social services from our budgets. So projects that are commercially viable, we want to work with the private sector. And that is why we want the private sector at the heart of development, so that public projects become investable commercial projects. So we have opportunities in generation of energy. We have opportunities in water harvesting. And we also have opportunities in transport and logistics. We've just announced a tender to do the Jomo Kenyatta International Airport afresh. We're looking for investors who are ready to invest with us. We are equally going to invest as government of Kenya because it's a commercially viable entity. And we are also looking at people who are ready to invest in our ports. We're looking at people who are ready to invest in our transport corridor, especially the superhighways with tolling. So we were looking at another 2,800 kilometers of toll road in Kenya. And we are looking for people to work with us, invest with us. And so that you're confident, you're not going to invest alone. We're going to invest with you. We're going to put in our own investment,
as other investors are putting in their investment. And why do I say these opportunities are good for Italian businesses as they are good for joint venture companies that will come from the Kenyan side? I can give you 3 or 4 reasons why this is a good place to invest. Number one is that Kenya is the 6th largest economy in our continent. And number 2, we have our macros that are very stable. We have our exchange rate that is stable. Inflation has been around 4% for the last 3 years. We have managed to stabilize our dollar exchange rate. We have managed to stabilize our interest rates. And number 2, if you're looking for a destination where your investment has reduced carbon footprint, Kenya has 93% of our grid as renewable energy. So if you are looking at decarbonizing your companies and your investments, Kenya is the right place to deploy your investment, because you not only have the benefit of returns in terms of money, but you also have benefits of decarbonizing your businesses and your investments. Number 3, we are a robustly democratic country. You can count on the Kenyan judicial system to protect your investment. And additional to that, we have worked on protection of investment treaty between Kenya and Italy, and also avoidance of double taxation. So there is a legal and a framework that enables your businesses to operate in a manner that is protected. Rule of law is a significant issue. People want the confidence that their investment cannot be appropriated one morning by somebody. You know that your investment is protected, and the rule of law is as much a part of Kenya as it is a part of Italy. One more reason why I believe your investment is the right place in Kenya is that we have one of the best human capital anywhere in the world. If you want hardworking people, you will find them in Kenya. If you want intelligent, people, you will find them in Kenya. And we have one of the best education system anywhere in the world, and we keep working with the best. The reason why this afternoon I was discussing with the Prime Minister Meloni on the need to collaborate in matters research, innovation, science between Kenya, and we've just signed an instrument to facilitate greater collaboration in the space of science, research, innovation with Italy. We are also tapping into Italian equipment to train our technical training students so that we sharpen their skills and make sure they are ready for business. So we have a solid, and I'm very proud of the Kenyan human capital. If you ask any company, any global company, they will tell you when they have a choice to hire a Kenyan and somebody else, they will hire a Kenyan. Let me also mention to you that Kenya opens doors to a very big market, present and future. Just for your information, by 2050, a quarter of the world's population will be living in Africa. By 2050. So if
you are looking for market for your products, this is the time to have a footprint in Africa. And this is the opportunity for you to set it up in Kenya, because it will serve the present and it will also guarantee the future. And I believe that this is the opportunity for you if you're thinking about market and if you're thinking about the future. That is where the future is, and that's where the future market is. And just for your information, Africa has been fragmented for a long time, but today we have built a trade infrastructure around the Africa Continental Free Trade Area that consolidates the 1.4 billion people in the African continent into one single market. And therefore, there is opportunity for you to think about it in that manner. And finally, as we look at building synergies between Europe and Africa, we are a continent rich in raw materials, from minerals to oil to energy, name it. And we are all agreed, and I remember having a conversation with President Mattarella in the presence of the Deputy Prime Minister here, that it is now a fact that we all agree that it doesn't serve Europe or any other place to transport raw materials from Africa to anywhere. It makes logic, it makes business sense, it is the responsible thing to do, to process whatever it is in Africa, whether it is minerals or it is other raw materials. It makes sense for it to happen in the African continent because that's where the raw materials are, that's where you have energy, that's where you have the human capital, you have the men and women to work on it. Because doing it otherwise doesn't work. Because if you transport opportunities for jobs from Africa into Europe, then you will force the young people in Africa to come to Europe. And you know what that means. The consequences are not very good for anybody. So it's just a responsible thing to do, is to make sure that we keep the jobs in Africa and share the products globally. So just to let you know, we have some of the largest reserves of raw materials, and we want a win-win partnership. Resources from Africa, human resource in Africa, technology, and financing from Europe. That becomes a collaboration, a win-win outcome. If you have raw materials in Africa and human capital in Africa, you have technology and financing from Europe or elsewhere, then that collaboration brings out a win-win outcome. So this evening, I want to encourage the private sector here that there are opportunities, and we are committed as an administration in Kenya to working with the private sector. We have made it our central pillar. The private sector in Kenya can tell you that every opportunity that we have that can be undertaken by the private sector, we do not waste time as the public sector. We get the private sector to do it. I will leave you with one phrase, finally. It is said that fortune favors the bold, but global markets reward the prepared. Kenya is not only bold, we are also prepared. So we want to work with you and see to it that we turn every interest, every intent
and every opportunity into something concrete for projects, programs, and businesses. Thank you very much. Now we invite the honorable speakers of the final remarks and of the closing session to take place for a family picture on the stage. Oh, thank you. Thank you very much. No,